NMDC लकड़ी का पुल. Doors will open on the left. Hyderabad station NMDC లక్డీ తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन NMDC लकड़ी का पुल. दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे. ఇవ్వరు సార్, అలా చాలా డిలే ఉంటుంది సార్ పేమెంట్. 1 to 4 మధ్యలో నాదే సార్. అక్కడ 1:30కి రిపోర్ట్ చేస్తాను సార్. 4 వరకు ఉంటుంది సార్. మనం ఇంకా రెస్పాన్సిబుల్ మనమే ప్రోడక్ట్స్ అని క్రాఫ్ట్కి ఎక్విప్మెంట్కి అదే సార్. కొంచెమేమో ఫిక్స్డ్ శాలరీ పెట్టారు సార్, కొద్దిగానేమో క్లాసెస్ నో నీడ్ టు రిపోర్ట్ ఎనీ సెంటర్. క్లాస్ ఉంటేనే రావాలి, క్లాస్ ఉంటేనే రావాలి. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే సార్ట్అవుట్ చేయాలి అంతే అంతే. అంటే ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేసి ఎక్కడ కూర్చొని అలాంటిది ఏం లేదు. Next station Hyderabad. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఖైరతాబాద్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन हैदराबाद. दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे. Next station Iram Manzil. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఇర్రం మంజిల్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन इरम मंजिल. दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे. Next station Panjakotta. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ పంజాగుట్ట. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन पंजागुट्टा. दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे. जाके फिर वो
बोर्ड लगा दिल्ली दिल्ली में मोटू बैठवा ना बहुत मजा Next station, change here for noon. Doors will open on the left. Please take care of your belongings. తరువాతి స్టేషన్ అమీర్పేట్. బ్లూ లైన్ కొరకు ఇక్కడ మారండి. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. దయచేసి మీ వస్తువులను Next station, SR Nagar. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఎస్ఆర్ నగర్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन SR नगर, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। Next station, ESI Hospital. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन ESI हॉस्पिटल, दरवाजे Next station, Erraganda. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఎర్రగడ్డ. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन एरागड्डा, दरवाजे